Hello guys, karibu tena katika channel yetu ya Maisha Computer Class, mwendelezo wa vipindi ama lesson ambazo tunazitoa kwa kila wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. So leo tutaingia katika kipengele cha information technology ama IT. Hii itakuwa ni lesson ya kwanza ambayo tunaianza, na ni class kwa special kwa wale beginners ambao wanataka kuanza chuo ama watumiaji wa kompyuta na teknolojia ya kompyuta kwa njia ya mtandao, network, internet na vitu vingine. Kwa hiyo ni muhimu sana, lakini pia kozi hii ime contain vitu mbalimbali. Tutaangalia kompyuta, introduction ya kompyuta ama maana ya kompyuta, and then tutaangalia maana halisi ya ICT, maana information technology, ambayo hii involves using a computer software and a network to store, manage and protect data, kwa sababu computer and communication technology zinapokuwa combined together, so what next or what happened or what the results, so the result communication technology. Kwa hiyo tutaangalia vitu kama hivyo, lakini pia tutaangalia parts of computer, computer hardware and computer software. Lakini pia tutaangalia classifications tutaangalia components of computer hardware, and then tutaangalia types of software ama software. Tutaangalia aina zake ambazo tunazifahamu kama ni system software and application software. Kwa hiyo tutaangalia hizo namna ya computer technology, computer hardware, computer software, communication technology and others, na vitu vingine tutaangalia katika topic hii ya IT. Lakini pia kutakuwa na concept za computer. Tutaangalia zile kwa nini tunaita computer na vitu vingine mbalimbali. Tutakuwa tunaangalia ama tutaenda kuangalia katika topic hii. Lakini pia tutaenda kuangalia understanding ya computer au maana kamili ya computer. Lakini tutaangalia zile three concepts za why computer au of computer. Tutaangalia purpose, kwa sababu the main purpose of computer to process data to informations, the difference between hardware and software, computer operations tutaangalia. Lakini pia tutakuwa na computer system, components of computer and others. So tutaanza kipengele kimoja kimoja, lakini pia tutaangalia peripheral of computer and others. So tutakuwa nami mwanzo hadi mwisho ya lesson hii, na kwa hiyo tutaanza topic lesson ya kwanza ambayo itakuwa ni information technology, IT. Hii IT inasimama ina stand kama ni information technology, ambayo involves using computers, software and networks to store, manage and protect data. Yes. Okay. Hii ni maana halisi ya IT, maana ya computer and communication technology are combined together. So tutakuwa na computer, lakini kutakuwa na communication technology. Hizi zinakuwa connectable au zinakuwa connected. Zinapokuwa combined together, the result au matokeo yake, the what next au kitu kingine, kitu gani baada kinatokea, maana yake tunapata communication technology. Yes, teknolojia ya mawasiliano through computer. So we have computer technology, lakini ndani yake tutakuwa na hardware, ambayo hii hardware ni physical part of all computer components. Ni vile vitu ambavyo vinakuwa tangible parts of computer, ambavyo tazungumzia zile components computer hardware kama mouse, keyboard, CPU, monitor, hard drive, power supply, circuit, circuit, motherboard, common name and others, RAM, ROM
hard disk drive, SSD, storage and others components of computer hardware. Lakini pia tutakuwa na software. Software ni parts ya pili ya computer. Manake without software, manake hardware haiwezi kufanya kazi, na bila ya hardware manake software haiwezi kufanya kazi, kwa sababu software ni set of instructions that tell a computer how to work. So lazima pawe na hardware ili software ili iweze kufanya kazi, lakini hardware pia inahitaji software. Kwa hiyo hizi hardware na software zinafanya kazi kwa pamoja. Okay, so tutakuwa na communication technology. Okay, communication technology. So sasa acha tuangalie understandable au uelewa ama meaningful ya computer. So most of people say that computer is an electronic device or is an electronic machine. Kwa maana chombo ambacho kinatumia umeme ama kifaa ambacho kinatumia umeme that accept to input data. Kifaa hiki kinakubali ama kinapokea ama kinaingiza data, output information or results. Pia kinatoa taarifa au matokeo kwa kile ambacho tulikiingiza, because peoples watu huwa wanaingiza data, na data hizi tunazichukua tunaziingiza ndani ya kompyuta, kwa sababu tunaposema data ni raw facts. And raw facts, it can be either numbers, letter, text, I mean characters, symbols, date and time, image, I mean picture, and the others. So electronic device or is an electronic machine that operating under control of instructions stored in its own memory that can be that can accept it to input, output information, processing and store data according to specified rules. Hiki ni kifaa ambacho kinatumia umeme. Kifaa hiki kinakubali kuingiza data, kutoa taarifa, yani results, matokeo, na kufanya processing, kwa sababu the purpose of computer is to process data into information. So okay, so let us see concept, the why computer, or the most users of computer users say that we have there are three concepts of computer: the purpose of computer, the difference between hardware and software, and also the computer operation, because the operation of computer has 4 categories. Kwa sababu operation ya computer au computer ina operate katika njia 4 kwa 5. Una process ya kwanza inafanya input data, ina output information, processing, lakini pia ina store hizo data ambazo tunaziingiza. Pia tunaweza operate kwa njia communication also. This is the other operation of computer. Lakini the common for operation computer input data or input, output information or results, processing and store data. This is the common, or these are main common operations of computer. So now acha tuangalie system or computer system, muundo au mfumo mzima wa kompyuta ukoje. Kompyuta imetengenezwa katika mfumo kama huu ambao tunauona hapa. Yes, hii ni CPU ambayo ni Central Processing Unit. Ina stand as a Central Processing Unit and processor, na processor yenyewe ni hii ambayo unaiona hapa. Hii ndio CPU yenyewe, yani it is a brain of computer or heart of computer. Hii ndio brain au hii ndio computer yenyewe ambayo tunaiona. Sasa hii computer au CPU yenyewe, kwa maana ya Central Processing Unit, imejigawa katika sehemu kuu 3, kwa maana ya input devices. When we say input device, all devices that used to input data into computer. So okay, hizi ni components za devices za computer ambazo zinatumika
kwa ajili ya kuingizia data kwenye kompyuta. I mean, ukitaka kwa mfano ukitaka ku write au ku type the letter au to input data, I mean to draw a picture, to type a letter or document. So once you need to be mouse and keyboard. Tunaweza kutumia keyboard, lakini tunaweza kutumia mouse kwa ajili ya kuingizia data. Ndio maana hizi keyboard and mouse are an example of input devices of computer. Natumia keyboard, lakini tunatumia mouse kwa ajili ya kuingizia data kwenye computer. Also we have output devices, all devices that use to output information or result of computer. For example, tutakuwa na for example, yes, tutakuwa na monitor, lakini monitor kazi yake ni kuweza kudisplay ama kutoa zile informations and results. Kama unaangalia video, maana ni output device. Lakini speaker, sababu ina produce sound, photocopy machine and hard copy printer and the others output devices. Projectors, output devices, and the others project output device. The last one you have storage devices. Sehemu ya tatu tuko na storage device, I mean memory, sehemu ya kumbukumbu au sehemu ya kustore hizo data. The memory of computer has two parts, I mean primary and secondary. Manake ni temporary storage data and permanently storage data. Temporary storage data, hapa tunazungumzia RAM ambayo ni random access memory. Random access memory kama unavyoiona hapa, hii ni RAM ambayo ni storage device, lakini ni temporary storage device. Na hii miongoni mwa kazi zake ni kuweza kustore data kwa muda mfupi, lakini pia ni kuweza kuifanya kompyuta yako kuweza kudisplay, yani na access computer au PC yako iweze kudisplay, yani kuonyesha hapo ambacho unakiona. Okay? Lakini vile vile inaifanya hiyo kompyuta ina operate kompyuta kuwa na speed. I mean speed ya kompyuta wakati mwingine itadepend na RAM size au memory size. Yes, memory size. Yes, yawezekana maybe 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 512 GB, I mean 512 MB, sorry, 512 MB, na size nyingine. Kwa hiyo hii inahifadhi data kwa muda mfupi, lakini inaifanya hiyo kompyuta kuweza kudisplay, lakini kuongeza speed ya kompyuta kuweza kufanya kazi. Lakini ni permanent storage data, I mean hard disk drive au hard drive kama unavyoiona hii ni hard disk drive, na hii ni hard disk ya desktop aina ya SATA kama unavyoiona hapa. Yes, hii inahifadhi data kwa muda mrefu, yani ni permanently storage data. Aina ya hard disk hii ni SATA. Sasa acha tuangalie computer components. Components of computer hardware. Components of computer hardware. Tuko na CPU, tuko na functions of computer. Sasa